Isa'y naditi aplaude. Isa'y naditi reconoce. Seguros trabajando igual de duro. Porque la verdad es esta. Cuando entras a una sola, no siempre se nota quién es el más talentoso, el más fuerte o el más inteligente, pero siempre se nota quién es el que más trabaja. Hoy no vengo a hablar de suerte. No vengo a hablar de excusas. Vengo a hablar de una decisión. La decisión de convertir en el trabajador más duro de la sola. No importa de dónde vengas. No importa cuántas veces has fallado. No importa cuántas veces te han dicho que no puedes. Lo único que importa es cuando es dispuesto a dar cuando nadie está mirando. Porque el trabajador más duro de la sala se levanta temprano, incluso cuando está cansado. Se cuida un poco más, incluso cuando duele. Sigue adelante, incluso cuando el progreso es lento. Es trabajador entiende algo que otros no. El éxito no se anuncia, se construye. Cada gota de sudor cuenta. Cada sacrificio suma. Cada día en silencio te acercamos a una vida que otros solo sueñan. Tal vez hoy no seas el mejor. Tal vez hoy no seas el número uno. Pero si decides trabajar más duro que todos los demás, el tiempo se encarga del resto. No compites con nadie más. Compite con la persona que eres ayer. Supera. Emana, vuelve a hacerlo. Porque cuando el mundo duda de ti. Cuando el miedo intenta detenerte. Cuando las excusas quieren ganar. Recuerda esto. El trabajador más duro de la sola. Siempre. El trabajador supera el talento cuando el talento no se esfuerza, y esta verdad ha sido demostrada una y otra vez en cada red de la vida. El talento puede abrir una puerta, puede dar una ventaja inicial, puede hacer que el camino parezcamos fácil al comienzo, pero nunca garantiza llegar al destino final. El talento sin disciplina es frágil, se oxida con el tiempo y se vuelve irrelevante cuando aparecen los desafíos reales. En cambio, el trabajador crea una fuerza que no depende de condiciones perfectas ni de momentos ideales, sino de la constancia, la repetición y la determinación inquebrantable de seguir adelante pese lo que pese. El talento se siente cómodo demasiado rápido. Es crear las personas que no necesitan esforzarse tanto, que siempre habrá una segunda oportunidad, que las cosas saldrán bien sin darlo todo. Esa comodidad es peligrosa, porque el mundo no recompensa el potencial, recompensa los resultados. Y los resultados no nacen del talento dormido, nacen del esfuerzo diario, de las horas invisibles, de las decisiones difíciles que se toman cuando nadie obliga a hacerlo. El trabajo duro no depende del memo, depende del compromiso. Incluso en los días sin motivación, el que trabaja duro aparece, cumple y avanza. Cuando el talento se enfrenta a la adversidad, muchas veces se quiebra. No está acostumbrado a fallar, no sabe cómo reaccionar cuando las cosas no salen bien. El trabajador incansable, en cambio, entiende que el fracaso es parte del proceso. Ha fallado tantas veces que no le teme. Cada error se convierte en una lección, cada caída en un impulso para levantarse con más fuerza. Mientras el talento se frustra, el trabajo duro aprende. Mientras el talento se detiene, el trabajo duro continúa. El trabajo duro también crea carácter. Forja disciplina, paciencia y resiliencia. Enseña a respetar el proceso y a confiar en el tiempo. No busca atajos ni soluciones rápidas, porque entiende que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. El talento puede impresionar al inicio, pero el carácter sostiene a largo plazo. Y el carácter se construye trabajando cuando es incómodo, cuando duele, cuando nadie está mirando y no hay aplausos esperando el final del día. Además, el trabajo duro es accesible para todos. No importa el punto de partida, las circunstancias o las limitaciones. Tal vez no todos nacen con talento extraordinario, pero todos pueden elegir esforzarse. Esa legendaria nidla alterno con el tiempo, inclina la balanza a favor del que persevera. El trabajador constante se vuelve peligroso, porque mejora cada día, se adapta, crece y desarrolla habilidades que el talento jamás cultiva por confiar demasiado en sí mismo. Con el paso del tiempo, el trabajo duro no solo alcanza el talento, lo supera. Lo que comen como una desventaja se transforma en una fortaleza imparable.
El esfuerzo repetido crea experiencia, la experiencia crea confianza y la confianza crea excelencia. Mientras el talento se estanca, el trabajo duro evoluciona. Mientras uno espera que las cosas susten, el otro las provoca. Al final, la diferencia es clara. El talento promete, pero el trabajo duro cumple. El talento impresiona, pero el trabajo duro permanece. Y cuando llega el momento decisivo, cuando la presentismo sima y las excusas y no sirven, no gana el todo, gana el que nunca deja de trabajar. La disciplina diaria es más importante que la motivación momentánea porque la motivación es instable, cambia con el estado de ánimo, con las circunstancias y con los resultados inmediatos. Hay días en los que la motivación aparece con fuerza, donde todo parece posible y la energía sobra, pero también hay muchos otros días en los que no hay ganas, no hay entusiasmo y el camino se siente pesado. Si una persona depende únicamente de la motivación, su progreso será irregular, inconsistente y frágil. En cambio, la disciplina permanece incluso cuando la emoción desaparece, hay esa constancia silenciosa la que construye resultados reales y duraderos. La disciplina diaria es una decisión que se toma una y otra vez, sin importar cómo se siente el cuerpo o la mente. No espera condiciones perfectas ni momentos ideales. Acta incluso en medio del cansancio, de la duda y del miedo. Mientras la motivación dice, hazlo cuando tengas ganas, la disciplina dice, hazlo porque te comprometiste. Esa diferencia marca el destino de las personas. La disciplina no pregunta si es filo modo, solo pregunta si es necesario para avanzar. La motivación puede encender la chispa, pero no puede mantener el fuego. Es fuego se sostiene con hábitos, rutinas y acciones repetidas todos los días. La disciplina convierte el esfuerzo en algo auténtico, reduce la resistencia mental y elimina la negociación interna. Cuando una acción se vuelve parte de la identidad, deja de depender del entusiasmo. Es porque es lo que se debe hacer, no porque se tenga ánimo para hacerlo. Esa repetición diaria, aunque parezca pequeña, tiene un impacto acumulativo enorme con el peso del tiempo. Además, la disciplina diaria construye confianza interna. Cada día que una persona cumple con lo que promete, se fortalece el respeto por sí misma. Esa confianza no se basa en palabras motivadoras ni en emociones pasajeras, sino en hechos. Saber que se puede contar con uno mismo, incluso en los días difíciles, genera una seguridad profunda que no se rompe fácilmente. La motivación, en cambio, puede inflar el ánimo, pero no crea esa solidez interior. La disciplina también protege en los momentos de fracaso. Cuando los resultados no llegan, la motivación suele desaparecer rápidamente. La frustración, la comparación y la duda le apagan. La disciplina, sin embargo, permite continuar incluso cuando no hay recompensas inmediatas. Enseña a confiar en el proceso y a entender que el progreso no siempre es visible. En lugar de abandonar, la persona disciplinada ajusta, aprende y sigue adelante. Con el tiempo, la disciplina diaria moldea el carácter. Desarrolla la paciencia, autocontrol y resiliencia. Permite soportar la incomodidad sin rendirse y avanzar sin necesidad de aplausos. Esa fortaleza mental se vuelve una ventaja decisiva, porque el camino hacia cualquier meta importante es lleno de desordinarios, repetitivos y silenciosos. No se alcanza el sitio en momentos extraordinarios, se alcanza acumulando pequeños actos de disciplina que nadie celebra, pero que lo cambian todo. Al final, la motivación inspira, pero la disciplina transforma. La motivación inicia el camino, pero la disciplina lo termina. Y cuando la emoción se va, cuando el entusiasmo se apaga y las excusas aparecen, es la disciplina diaria la que mantiene a la persona en movimiento, acercándola, paso a paso, a la vida que decide construir. Trabajar en silencio permite que los resultados hablen por ti porque el verdadero progreso no necesita anuncios ni validación constante. En un mundo donde muchos buscan atención inmediata, reconocimiento rápido y aprobación externa, el trabajo silencioso se convierte en una ventaja poderosa. Cuando una persona se enfoca en hacer el trabajo sin distraerse tratando de demostrarlo, toda su energía se dirige hacia la mejora real. No se pierde tiempo explicando planes ni justificando procesos. Simplemente se avanza, detrás de, construyendo algo sólido que no depende de opiniones ajenas. El silencio crea concentración.
Elijah el ruta de las comparaciones, las críticas innecesarias y las expectativas externas. Permite cometer sin miedo al juicio y aprender sin presión. Cuando nadie está observando cada paso, hay libertad para experimentar, corregir y crecer. Es espacio mental fortalece la creatividad y la disciplina, porque el objetivo de ser un prisionero y pasa ser mejor. El progreso óptico ocurre cuando la atención es puesta en el proceso, no en la reacción de los demás. Adams, trabajar en silencio fortalece la humildad. La persona entiende que no necesita anunciar cada esfuerzo para que tenga valor. Aprende a respetar el camino y a confiar en el tiempo. El reconocimiento, cuando liga, se siente como una consecuencia natural, no como una necesidad urgente. Esa actitud protege contra el ego, que muchas veces frena el crecimiento. Cuando el ego dirige, se busca quedar bien, cuando el silencio dirige, se busca ser mejor. El trabajo silencioso también crea sorpresa. Mientras otros hablan de lo que harán quien trabaja en silencio aparezcan resultados concretos. Esa diferencia genera impacto, porque el éxito real no se explica, se demuestra. Los resultados hablan un lenguaje universal que no necesita traducción. Nadie puede discutir hechos. Nadie puede negar avances visibles. Y cuando los logros ligan sin haber sido anunciados, su fuerza es en mayor. Trabajar en silencio también desarrolla una fortaleza mental profunda. Incita avanzar sin aplausos, sin validación y sin garantías. Obliga a encontrar motivación interna y propósito propio. Esa independencia emocional es clave para sostener el esfuerzo a largo plazo. Cuando una persona depende de la aprobación externa, se detiene cuando no la recibe. Quien trabaja en silencio contiene, porque su compromiso no depende de la opinión de los demás, sino de su propia convicción. El silencio protege el proceso. Muchas veces, compartir planes demasiado pronto expone el trabajo a dudas, críticas o energías negativas que debilitan la determinación. Al trabajar en silencio, el enfoque se mantiene intacto. La visión se queda hasta que es lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sola. El progreso crece lejos de la presión y se vuelve resistente. Con el tiempo, el trabajo silencioso construye respeto óptico. No el respeto basado en palabras bonitas o promesas exageradas, sino el respeto que nace de la consistencia y los resultados. Las personas confían en quien cumple, no en quien habla mucho. Esa reputación se forma lentamente, pero una vez establecida, es sólida y duradera. Al final, el silencio no es ausencia de ambición, es control. Es elegir invertir la energía en actions en lugar de explicaciones. Es entender que el camino no necesita testigos, solo compromiso. Y cuando el momento llega, cuando los resultados finalmente salen a la luz, hablan con una fuerza que ningún discurso podrá igualar. La constancia vence las excusas incluso en los días difíciles porque el progreso real no se construye en momentos perfectos, sino en medio de la incomodidad, el cansancio y la duda. Las excusas aparecen cuando el camino se vuelve pesado, cuando el entusiasmo baja y cuando la mente busca una salida fácil. Siempre habrá una razón para no avanzar, falta de tiempo, falta de energía, miedo al fracaso o incluso miedo al éxito. Sin embargo, la constancia no discute con esas razones, simplemente sigue adelante a pesar de ellas. Ser constante no significa sentarse for todos los días, significa presentarse incluso cuando no se siente fuerza. Es entender que hacer en poco sigue siendo mejor que no hacer nada. En los días difíciles, la constancia se manifiesta en pequeños actos que parecen insignificantes, pero que mantienen vivo el impulso. Esos pequeños pasos evitan que el progreso se detenga por completo y hacen que volver a arrancar sea fácil. La excusa, en cambio, busca una pausa indefinida que muchas veces termina convirtiéndose en abandono. Las excusas son ilógicas y hasta razonables. Se disfrazan de justificaciones inteligentes, pero en el fondo solo protegen la comodidad. La constancia expone a mentor porque demuestra que, aun en condiciones imperfectas, se puede avanzar. Cada vez que una persona actúa a pesar de la dificultad, debilita el poder de las excusas. Con el tiempo, estas pierden fuerza porque ya no controlan las decisiones. La acción repetida crea un nuevo patrón mental donde avanzar se vuelve la respuesta automática. La constancia también construye resistencia emocional.
Los difíciles de ser una amenaza y se convierten en parte del camino. La persona constant entiende que no todos los son buenos, pero todos los pueden ser productivos de alguna manera. Esa aceptación reduce la frustración y elimina la expectativa real de sentirse siempre motivado. En lugar de luchar contra la dificultad, se aprende a convivir con ella. Adams, la constancia genera impulso. Cada acción, perpique que se crea movimiento. El movimiento facilita el siguiente paso. Incluso cuando el avance es lento, el simple hecho de continuar evita el estancamiento. Las excusas, por el contrario, detienen el flujo y hacen que retomar el camino sea cada vez más pesado. Lo que se deja para mañana se vuelve más grande y más difícil de enfrentar. Con el paso del tiempo, la constancia produce resultados que parecen desproporcionados al esfuerzo inicial. Lo que comienza como disciplina en difícil se transforma en una ventaja acumulativa. Mientras otros se detienen, retrocedan o abandonan, la persona constant sigue sumando progreso. Esa diferencia no siempre se nota al principio, pero se vuelve evidente con el tiempo. La constancia gana porque nunca se rinde. La verdadera fortaleza no está en evitar los difíciles, sino en atravesarlos sin renunciar al compromiso. La constancia en sí que no es necesario tener el control total, solo es necesario no soltar el camino. Cada de que se elite avanzar, aunque se con dudas y cansancio, se reforma la identidad de alguien que no se deja dominar por las excusas. Al final, las excusas siempre están disponibles, pero la constancia decide no escucharlas. Sigue avanzando cuando otros se detienen y, precisamente por eso, termina llegando a lugares donde muchos nunca llegan. La comparación correcta es contigo mismo y no con los demás porque cada persona camina un camino distinto, con tiempos, circunstancias y batallas que no siempre son visibles. Comparas con otros suele generar frustración, ansiedad o una falsa sensación de superioridad, pero rara vez impulso en crecimiento óptico. Cuando la atención se dirige hacia afuera, se pierde de vista el progreso real y se debilita el enfoque. En cambio, cuando la comparación es con la versión pasada de uno mismo, el crecimiento se vuelve personal, honesto y sostenible. Comparar contigo mismo te obliga a amar tu propio proceso con claridad. Te muestra cuando has avanzado, cuando has aprendido y en qué reason necesitas mejorar. No se trata de perfección, sino de progreso. Cada pequeño avance cuenta cuando el punto de referencia es mismo. Esta forma de comparación elimina la presión de competir en una carrera que no fue decidida para ti y te permite avanzar a tu propio ritmo sin sentir constantemente atrasado o insuficiente. Cuando una persona se compara con los demás, suele hacerlo desde una perspectiva incompleta. Se ven los resultados, pero no el sacrificio. Se observa el éxito, pero no las noches difíciles, los fracasos ni los metas superados. Esa comparación injusta distorsiona la realidad y alimenta la duda. Comparar contigo mismo, en cambio, se basa en hechos reales y experiencias propias. No hay ni fantasía, solo una evolución honesta del camino recorrido. Esta comparación interna también fortalece la autoestima. En lugar de depender de la posición que ocupas frente a otros, tu valor se construye a partir de tu esfuerzo y tu evolución. Cada vez que superas un límite personal, refuerzas la confianza en ti mismo. Esa confianza no se ve afectada por el éxito ajeno, porque no compite con. Se enfoque en seguir creciendo, no en demostrar nada a nadie. Comparar contigo mismo fomenta la responsabilidad. No hay excusas externas ni culpables. El progreso o la falta de él depende de tus decisiones, hábitos y acciones. Esta perspectiva devuelve el control y empodera. En lugar de sentirte víctima de la comparación, te conviertes en protagonista de tu desarrollo. Sabes que cada día tienes la oportunidad de mejorar aunque sea un poco, y este pequeño avance es suficiente para seguir adelante. Adams, esta forma de comparación promueve la constancia. Al centrarte en mejorar respecto a ayer, el objetivo se vuelve alcanzable. No necesitas dar saltos enormes ni alcanzar estándares reales. Solo necesitas ser un poco mejor que antes. Esa mentalidad reduce la presión, mantiene la motivación y hace que el progreso se sienta posible incluso en los días difíciles. Con el tiempo, comparar contigo mismo crea una mentalidad de crecimiento sólida.
Aprendes a celebrar tus avances sin minimizar y a reconocer tus res de mejora sin castigarte. El crecimiento deja de ser una carrera contra otros y se convierte en un compromiso contigo mismo. Esa paz mental permite avanzar con mayor claridad y enfoque. Al final, no importa que tan rápido avancen los demás. Lo que realmente importa es no quedarte igual. Cuando la comparación es contigo mismo, cada paso cuenta, cada mejora tiene valor y cada vez convierte en una oportunidad real de superarte. El que se construye, no liga por suerte ni por casualidad, porque nada verdaderamente valioso aparece de la nada. Detrás de cada logro slido existe una historia de esfuerzo constante, decisiones difíciles y paciencia prolongada. La suerte puede haber por un momento, pero solo el trabajo sostenido permite atravesarla y permanecer del otro lado. Creer que el que depende del azar es una excusa cómoda que cuida responsabilidad y poder personal. Entender que se construye devuelve el control y deja claro que cada acción daría importa. Construir éxito implica aceptar que el proceso es largo y muchas veces invisible. No hay aplausos en el inicio ni reconocimiento inmediato. Hay repetición, errores y das en los que parece que nada avanza. En esos momentos, la diferencia entre quienes ligan y quienes se rinden es la comprensión de que cada pequeño esfuerzo se está acumulando, incluso cuando no se ve. El que no aparece de golpe, se forma lentamente, capa por capa, con decisiones consistentes que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo se vuelven determinantes. La construcción del que también exige responsabilidad personal. No se puede culpar a las circunstancias, al pasado o a otras personas por la falta de resultados. Construir algo implica asumir que el resultado final es consecuencia directa de las acciones tomadas o evitadas. Esta mentalidad elimina la espera pasiva y fomenta la acción consciente. En lugar de esperar el momento perfecto, se trabaja con lo que se tiene, desde donde se est, sabiendo que el progreso nace del movimiento, no de la espera. El que construido es más fuerte que el que accidental porque es sostenido por habilidades, disciplina y carácter. Cuando alguien liga solo por suerte, no siempre tiene la capacidad de mantenerse. En cambio, quien construye su camino desarrolla las herramientas necesarias para enfrentar nuevos desafíos. Cada obstáculo superado fortalece la base y prepara para niveles más altos de exigencia. Por eso, el que construido no se derrumba fácilmente, porque no depende de factores externos, sino de una estructura interna sólida. Adams, construir éxito requiere paciencia. Vivimos en una cultura que busca resultados rápidos, pero lo que se construye bien toma tiempo. La impaciencia eleva a abandonar procesos valiosos antes de que den frutos. La paciencia, en cambio, permite sostener el esfuerzo sin desesperos por la falta de resultados inmediatos. Entender que todo crecimiento tiene su ritmo natural reduce la frustración y mantiene el enfoque en el largo plazo. La construcción del éxito también implica sacrificio. Hay decisiones que requieren dejar no acomodidades momentáneas para alcanzar beneficios futuros. Ese sacrificio no siempre es visible ni comprendido por otros, pero es parte esencial del proceso. Cada renuncia consciente fortalece el compromiso y refuerza la visión. No se trata de perder, sino de invertir tiempo, energía y enfoque en algo que no existe, pero que se está formando. Al final, el éxito que se construye tiene un significado más profundo. No solo representa un resultado externo, sino la prueba de una transformación interna. Refleja crecimiento, aprendizaje y perseverancia. No es producto del azar, sino de la suma de decisiones tomadas con intención. Y cuando finalmente se manifiesta, no sorprende, porque quien lo construye sabe exactamente cuánto costa llegar hasta all. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que se logra con constancia, convicción y acción diaria. Si este video te inspira, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal porque tu apoyo nos impulsa y nos ayuda a compartir positividad con más personas en todo el mundo. Activa la campana de notifications para no perder ninguna dosis de motivación y crecimiento personal. Hasta la próxima, mantén enfocado, fuerte y sigue persiguiendo tus sueños. Levantate, pulso positivo. Avancemos juntos.